Hello everyone and welcome to the 24th episode of Japanese Phonetics by Dogen. In this episode, we will be testing our knowledge of the information presented in episodes 12 to 23. I've created Word and PDF answer sheets that I would encourage you to download, print out, and fill in by hand. If you don't have a printer, feel free to write your answers on a piece of scratch paper. All answers will be presented at the end of the video. So pause here, grab a pencil and a red pen, and print out the document if you can. Okay, are you ready? Let's get started. Warm-up number 1. Write an example of an atamadaka word with an attached particle. Once you've written the hiragana for both the word and the particle, write the pitch accent pattern over it. Now do the same thing but with nakadaka, otaka, and heibang words. Feel free to take a minute to fill in your answers. Okay, moving on to the actual test. Part 1. Listening. 1 point each. Trace the pitch accent pattern you hear over the provided hiragana. As this section is dedicated to listening, kanji and meaning are not provided. Concentrate on sound only. Number 1. 暑い、暑い、暑い。 Number 2. よければ、よければ、よければ。 Number 3. 重い、重い、重い。 Number 4. 赤くない、赤くない、赤くない。 Number 5. かわいい、かわいい、かわいい。 Number 6. 短くない、短くない、短くない。 Number 7. 嫌いな、嫌いな、嫌いな。 Number 8. 豊かさ、豊かさ、豊かさ。 Number 9. 安全じゃない、安全じゃない、安全じゃない。 Number 10. 並ぶ、並ぶ、並ぶ。 Number 11. 閉じる、閉じる、閉じる。 Number 12. 変える、変える、変える。 Number 13. 入った、入った、入った。 Number 14. 泳ぎながら、泳ぎながら、泳ぎながら。 Number 15. 食べれる、食べれる、食べれる。 Number 16. 止めた、止めた、止めた。 Number 17. 入らない、入らない、入らない。 Number 18. 泣かせる、泣かせる、泣かせる。 Number 19. 走れば、走れば、走れば。 Number 20. 遊んだり、遊んだり、遊んだり。 Part 2. Knowledge Application. 1 point each. For this part, we will be writing the pitch accent patterns of words without hearing them. Included here are common words and exceptions that I've suggested that you memorize.
as well as words whose pitch accent can be determined based on word structure and meaning. As there is no listening in this section, I won't be speaking. Please pause the video here and resume playback once you finish question number 25. Part 3, Study Habits. 5 points each. I asked these same questions in the previous test. Try and answer honestly. Number 1. Have you been recording yourself for at least an hour each week? Number 2. Have you been listening to a single Japanese movie for at least 5 hours each week? Note that this must be a single movie and not multiple episodes of a series or multiple movies. And that's the end of the test. There were 45 main questions that were 1 point each, as well as our 2 study habit questions that were 5 points each. This makes for a total of 55. Let's go over the answers now. Number 1. 暑い、暑い、暑い。Number 2. よければ、よければ、よければ。Number 3. 重い、重い、重い。Number 4. 赤くない、赤くない、赤くない。Number 5. かわいい、かわいい、かわいい。Number 6. 短くない、短くない、短くない。Number 7. 嫌いな、嫌いな、嫌いな。Number 8. 豊かさ、豊かさ、豊かさ。Number 9. 安全じゃない、安全じゃない、安全じゃない。Number 10. 並ぶ、並ぶ、並ぶ。Number 11. 閉じる、閉じる、閉じる。Number 12. 変える、変える、変える。Number 13. 入った、入った、入った。Number 14. 泳ぎながら、泳ぎながら、泳ぎながら。Number 15. 食べれる、食べれる、食べれる。Number 16. 止めた、止めた、止めた。Number 17. 入らない、入らない、入らない。Number 18. 泣かせる、泣かせる、泣かせる。Number 19. 走れば、走れば、走れば。Number 20. 遊んだり、遊んだり、遊んだり。Number 1. 多い、多い、多い。Number 2. よかった、よかった、よかった。Number 3. かわいくて、かわいくて、かわいくて。
可愛くて、可愛くて、可愛くて。Number 4. 赤く、赤く、赤く。Number 5. 特別な、特別な、特別な。Number 6. 丁寧な、丁寧な、丁寧な。Number 7. 十分な、十分な、十分な。Number 8. 爽やかな、爽やかな、爽やかな。Number 9. 暑くなければ、暑くなければ、暑くなければ。Number 10. 元気じゃない、元気じゃない、元気じゃない。Number 11. 入れる、入れる、入れる。Number 12. 教える、教える、教える。Number 13. 過ぎる、過ぎる、過ぎる。Number 14. 泣いた、泣いた、泣いた。Number 15. 忘れる、忘れる、忘れる。Number 16. 選ぶ、選ぶ、選ぶ。Number 17. 通る、通る、通る。Number 18. 目立つ、目立つ、目立つ。Number 19. 浴びる、浴びる、浴びる。Number 20. バズる、バズる、バズる。Number 21. 飛ばす、飛ばす、飛ばす。Number 22. 止めても、止めても、止めても。Number 23. 飲まない、飲まない、飲まない。Number 24. 食べませんでした、食べませんでした、食べませんでした。Number 25. 見なかった、見なかった、見なかった。Okay, now that we've gone over all the answers, I suggest that you take a minute to determine your final score out of 55. Please pause the video and play it again once you've written your score at the bottom of the answer sheet. So, how did you do? Like the previous test, if you got a 45 or above, you're doing fantastic. Keep up whatever you're currently doing. If you scored between a 35 and a 45, you're still making great progress, but I would encourage you to watch lessons 12 through 23 one more time. If you scored below a 35, I would encourage you to watch lessons 12 through 23 multiple times and to increase the amount of time that you spend recording yourself. Okay, guys, that's the end of this episode. Much like the previous test, I hope that it provided a good opportunity for you to reflect on your progress this far. So far in this series, we've covered the fundamentals of Japanese pitch accent, nouns, adjectives, and verbs. In the next episode, we will begin to talk about Japanese pitch accent at the sentence level. As always, if you have any questions at all, feel free to comment below. Thank you very much for the continued support, and I look forward to speaking with you again soon.